Dobroveče i dobrodošli u prvo izdanje emisije Preko granice. Ja sam Andi Mioć i večeras ću vam odgovoriti na mnoga pitanja o trenutnoj temi broj 1 u svijetu. Nakon toga čućete i vijesti koje ćete malo vjerovatno čuti i drugdje, pa krenimo redom. Pitanje svih pitanja na međunarodnoj sceni trenutno je hoće li Rusija napasti Ukrajinu, a tačan odgovor zna samo jedna osoba, ruski predsjednik Vladimir Putin. Zapad se pribojava da će situacija na ukrajinsko-ruskoj granici prerasti u rat, kao što je bio slučaj 2014. godine, nakon velikih protesta u Ukrajini u kojima je zbačena proruska vlast. Tada je na istoku zemlje u Donbasu pokrenuta kontrarevolucija. Proruski pobunjenici su nakon borbi protiv ukrajinskih vlasti uspostavili svoje zone, sada samoproglašene republike Donjeck i Luganjsk. Sporadični konflikti u toj regiji traju do danas. Rusija je tada iskoristila priliku, zauzela i kasnije anektirala poluotok Krim pod izgovorom zaštite ruskog stanovništva. Ratne igre, kako Zapad zove vojne vježbe Bjelorusije i Rusije, počele su jučer i trajaće do 20. februara. Vježba Saveznička odlučnost 2022 se odvija na bjeloruskom teritoriju uz procijenjeni 30.000 ruskih vojnika. Tu su i raketni sistemi S-400 i Pancir S, te borbeni avioni Suhoj 35. Dok traje vježba, na rusko-ukrajinskoj granici raspoređeno je više od 100.000 vojnika. Zemlje Zapada se boje ruske invazije na Ukrajinu, dok Rusija negira takve planove i govori da svoju vojsku može raspoređivati na svom teritoriju kako god želi. Zvanično, vježba je simulacija odbrane od agresije NATO saveza. Ipak, pojedini analitičari smatraju da je riječ o varci i da bi ruska invazija na Ukrajinu mogla početi upravo iz Bjelorusije, jer su poligoni udaljeni samo 2 sata od Kijeva, što je mnogo manja udaljenost od ukrajinske prijestolnice od one koju bi morale preći ruske trupe već raspoređene na granici Rusije i Ukrajine. Putin je na otvaranju vježbi ponovio svoje zahtjeve za sigurnosnim garancijama NATO savezu, među kojima je i onaj da Ukrajina nikada ne može postati članica NATO-a. Taj zahtjev je odbačen. Ukrajina je ranije iskazala interes za članstvo u NATO-u, a u septembru 2020. predsjednik Volodimir Zelenski je odobrio sigurnosnu strategiju u kojoj se navode ukrajinske ambicije za članstvo. Paralelno sa rusko-bjeloruskom vježbom, koju su nazvali psihološkim pritiskom, i Ukrajinci su organizirali svoje vježbe. One će također trajati do 20. februara. Na njima koriste Bayraktar dronove turske proizvodnje i antitenkovske rakete Javelin i NLAW, američke i britanske proizvodnje. Bitno je reći da je omjer vojne snage ove dvije najveće države Europe gotovo trostruko na strani Rusije. Zaoštravanje situacije pratile su prije svih baltičke zemlje, nekada također dijelovi Sovjetskog saveza. Ukrajini su osigurali pošiljke protuoklopnih raketa. Amerikanci su također poslali nekoliko tura vojne opreme, kao i Britanija, Poljska i Češka. Turska je Kijevu prodala određenu količinu dronova, dok je Njemačka odbacila mogućnost isporuke oružja, ali je obećala sufinansiranje bolnica na otvorenom. Upravo njemačko odbijanje isporuka vojne pomoći izazvalo je određene sumnje. Njemački kancelar Olaf Scholz otputovao je nedavno na sastanak sa američkim predsjednikom Joeom Bidenom, nakon kojeg je Biden poručio da će u slučaju invazije Rusije na Ukrajinu biti stopiran gasovod Sjeverni tok 2, koji transportira gas direktno iz Rusije u Njemačku. Gasovod je završen još u septembru prošle godine, ali još nije dobio potrebne dozvole. Scholz je na istoj preskonferenciji obećao da će Njemačka nastupiti ujedinjeno sa svojim saveznicama. Evropske diplomatske napore na deeskalaciji nastavio francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetama Moskvi i Kijevu, nakon kojih je tvrdio da je od Putina dobio lične garancije da neće pogoršati ukrajinsku krizu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao da je skeptičan što se tiče navodnih Putinovih namjera, jer su to samo riječi.
Uslijedila je i posjeta šefice britanske diplomatije Liz Truss Moskvi, gdje se sastala sa kolegom Sergejom Lavrovom. London je zatražio od Moskve da premjesti snage sa granice sa Ukrajinom. Lavrov je taj razgovor ocijenio kao dijalog gluhog i nijemog. Izjavio je da mu se činilo da njegova britanska kolegica nije čula iscrpno izlaganje Rusije o njenoj zabrinutosti zbog proširenja NATO saveza. Jučer je u Berlinu održan i sastanak političkih savjetnika zemalja takozvanog normandijskog formata, četveročlane grupe Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine. Na stolu je bila kriza i konflikt Kijeva sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Ovaj format je oživljen sastankom u Parizu 26. januara sa nadom da bi pregovori o sukobima u Donbasu pomogli u deeskalaciji trenutne opće krize. Uprkos velikom naporu Berlina i Pariza, razgovori u normandijskom formatu nisu donijeli mnogo i to zbog nepomirljivih razlika u gledištima Moskve i Kijeva. Taj format 2015. godine je iznjedrio kontaktnu grupu Ukrajine, Rusije i OSCE-a koja je uspjela proizvesti sporazum iz Minska koji predviđa prekid vatre i povlačenje teškog naoružanja. Sporazum predviđa i način okončanja konflikta. U stavkama je i odobravanje specijalnog statusa Donjecku i Luganjsku, raspisivanje lokalnih izbora, povratak pune kontrole nad granicom ukrajinskim vlastima i razoružavanje boraca u separatističkim područjima. No, problem je u sukobu ruske i ukrajinske logike. Rusija insistira da Ukrajina najprije promijeni ustav, da specijalni status Donbasu, dok su tamo još naoružani proruski borci i zatim održi izbore. Ukrajinci na to ne pristaju, već žele da ruski vojnici, za koje tvrde da su prisutni u Donbasu, napuste regiju, predaju kontrolu nad granicom s Rusijom Kijevu, a da se izbori održe tek nakon rješavanja sigurnosnih problema. Tek poslije toga su spremni mijenjati ustav i dati poseban status za neke regije. Nemogućnost dogovora dovela je do toga da u sporadičnim sukobima i dan danas ginu civili. Naš Avdo Avdić donosi izvještaj iz Sjeverodonjecka, dijela Luganjske oblasti u Ukrajini. Da bi se došli u Sjeverodonjeck morate se voziti otprilike 10 sati iz pravca Kijeva ka istoku Ukrajine. A onda na samom ulazu u grad morate proći i policijski punkt na kojem se kontrolišu sve osobe koje ulaze u ovu regiju koja se nalazi u ratnoj zoni. Sam grad Donjeck, Sjeverodonjeck, živi potpuno normalno. Ne možete primijetiti da se dešava nešto što se može smatrati ratom. Ali nekoliko kilometara dalje odavde se nalazi linija razgraničenja, linija koja razdvaja teritoriju koja je pod kontrolom ukrajinske vlade. Mi se sada nalazimo na toj teritoriji i teritoriju koja je pod kontrolom paravojnih formacija koje slove za proruske paravojne formacije. Ono to što treba napomenuti, iza nas se nalazi i vojna bolnica. U njoj se liječi jedan od vojnika koji je prošle sedmice ranjen na području stanice Luhansk. To je mjesto udaljeno nekoliko desetina kilometara od Sjeverodonjecka. Na stanici Luhansk svakodnevno građani iz Ukrajine, znači sa teritorije koja je pod kontrolom vlade, prelazi na teritoriju koja je pod kontrolom paravojnih formacija. Međutim, tu još treba da navedemo da je prema zvaničnim podacima OSCE-a samo u prošloj godini, znači na ovom području, stradao 91 civil. Bilo je ukupno registrovano 93.000 kršenja primirja, što znači da se svakodnevno ovdje puca. Samo ove sedmice zabilježeno je nekih 100-tinjak eksplozija. Uglavnom se radi o eksplozijama minobacačkih granata. Znači, granate se ispaljuju sa područja koje kontrolišu paravojne formacije bliske Ruskoj federaciji i one ispaljuju te granate na područje koje kontrolišu vladine formacije, dakle, oružane snage ukrajinske vojske. Sada, nakon malo konteksta o mogućnosti invazije i trenutnim vojnim okolnostima na terenu, razgovaramo sa vojnim analitičarom i direktorom New Geopolitics Research Networka Mihajlom Samusom. Dobro večer, Mihajlo. Kao Ukrajinac, vjerujete li da će Rusija izvršiti invaziju na vašu zemlju? Actually, Russia already invaded my country 8 years ago, 2014 in February, when Russia occupied Crimea and tried to occupy part of Donbass. So now we have a next stage of the intentions of Russia to have all of control of Ukraine, because in reality, all of this process of Russian threats and Russian steps toward Ukraine belongs to the old Russian idea that Ukraine should belong to Russia. And all of Ukraine should belongs to Russia, because Putin
essentially believes that Ukrainians and Russians is the same people, same nation. And this understanding of the situation by Putin actually has roots from the old times when actually Rus, the old Rus, was created in Kiev, Rus, old state. So the Russians, they believe that Ukrainians are Russians. So it's pretty complicated, but actually this is a problem. Putin believes that Ukraine should belong to Russia, and Ukraine don't want to belong to Russia, because we have one absolutely critical differences with Russians. Ukrainians wants to be in European Union and NATO, and Russians wants to build own empire, and this is mentally and critically different. That's why I'm sure that everything is possible. Talking about the military preparations of Russia, from the military point of view, Russia is absolutely ready to have full-scale operation. Basically, Russia built this all of military infrastructure around Ukraine, like 100,000 troops around Ukraine in 2016, approximately. Since 2014, then Russia started occupying of Crimea and Donbass, and military conflict on Donbass started. Russia started to build a military infrastructure around Ukraine, and all of these 100,000 troops was brought to Ukrainian border in 2016. But now we have a new concentration of the forces, and what is the main and the most important, Russia and Putin personally obviously has intentions to use these forces, because the military forces is only instrument by politicians. Military forces itself, it's not a threat, but intentions, motivations of politicians could change the situation. And now we have some very, very difficult situation, because obviously Putin is ready to use military force. The level of using of this military force, it depends on the real purposes of Putin. Somebody could say that this is only bargaining with United States on the role of modern Russia in competition between United States and China. Somebody could say that this is only the real intentions of Putin to have a control over Ukraine. So I would say, like a military analyst, that military intervention and new military interventions is pretty high probable. Govoreći o vojsci, kako komentirate zajedničke vojne vježbe Bjelorusije i Rusije sjeverno od Ukrajine? Neki analitičari spekuliraju da bi invazija mogla krenuti upravo iz Bjelorusije zbog blizine Kijevu. Yeah, absolutely right. The Russia has and had a lot of connections with Belarus. Even Belarus is, I think, the closest nation to Ukrainians, historically and ethnically. But since 1999, when Lukashenko and Yeltsin, that time, it was before Putin, they signed the agreement on the union state between Belarus and Russia. Belarus and Russia, since that time, they have the joint military forces. They really has like joint armed forces, and they regularly made joint drills and common military preparations since 1999. When in 1999 they actually had the first exercise Zapad. It's a West in Russian. After this, they had several Zapad exercises, and the most powerful was in 2017, exactly when Russia created this new military infrastructure around Ukraine, and they had a huge military exercise Zapad 2017 in Belarus. In 2021, they again had this Zapad exercise, a strategic huge exercise, but they didn't stop it. And actually, they only concentrated more and more forces in Belarus, and now they have like 30,000 troops. What is the problem with Belarus? That Belarus, if you look at the map, Belarus could cover all of Ukrainian territory. It's a huge, like 1,000, even more
border between Ukraine and Belarus from the north, and Belarus could cover Ukrainian territory from the eastern border with Russia to the western border with Poland. And it means that all of Russian forces now deployed in Belarus could be used against Ukraine. What is the problem for Russian forces? This is a geographically it's difficult to use the normal land forces because it's mostly between Ukraine and Belarus, it's swamps and forests. So it's not very favorable lands and ground for land forces. But we expect that Russian can use airborne, they can use missiles, air forces, special forces, and intelligence. And actually what we have now, what we see now, what Russia concentrated on the Belarus territory, this is exactly what I'm talking about. This is missiles. They already have some Iskanders on Belarus territory. We have satellite pictures. They have air forces in new aviation, modern aircrafts. They have airborne. They have even Marine Corps from Northern Fleet. But Marine Corps, I think they will use only like airborne with helicopters and aircrafts. And of course, they could use Marine Corps as a special forces. And they have a lot of intelligence reconnaissance on the Belarus-Ukrainian border now. So to be honest, I expect if Russia will decide to use military forces against Ukraine, Russia definitely will use all of these special forces and airborne forces for landing operations from Belarus territory. It will be very dangerous for Ukraine. Mihajlo, hvala vam za vaše viđenje i što ste govorili za Preko granice. Thank you very much. Zapadne zemlje zaprijetile su da će Rusiji i Vladimiru Putinu lično uvesti nove sankcije ako krene u invaziju na Ukrajinu. Iako nije konkretno rečeno šta bi te sankcije podrazumijevale, najavljeno je da bi bile oštrije nego dosadašnje. Svjetska velesila Kina svrstala se uz Rusiju u protivljenju, kako navode, ekspanzionističkoj politici NATO-a. U zajedničkom saopćenju Moskve i Pekinga objavljenom nakon sastanka Vladimira Putina i Xi Jinpinga uoči otvaranja olimpijskih igara, Zapad je pozvan da napusti ideološki pristup hladnog rata. O međunarodnim posljedicama mogućeg sukoba Rusije i Ukrajine i pozicioniranje Moskve u takmičenju Vašingtona i Pekinga razgovaramo sa višim saradnikom European Values Centra, saradnikom Middle East Instituta i Foreign Policy Research Instituta, predsjednikom Američko-evropske alijanse Richardom Kramerom. Dobro večer, Richarde. Kako vi gledate na trenutnu situaciju na rusko-ukrajinskoj granici? Ukoliko zaista dođe do invazije, šta možemo očekivati od zemalja NATO-a osim pošiljke oružja od baltičkih zemalja i SAD-a? Možemo li očekivati vojsku na terenu? Good evening, Andy, and it's great to see you. Always happy to have another conversation about whatever the current or pending crisis may be. So thank you very much, and happy to be here with your viewers. I think that there's a couple questions wrapped in there. I mean, one, to the extent whether or not there's going to be a full-scale invasion of Ukraine, or perhaps something smaller. I feel that what's happening a little, as I understood part of your first question, and what I see happening here is that there is a lot of emphasis and focus on resolving the current crisis without a very full understanding as to, well, what's going to come next? And when I say we, I'm talking about the democratic West. Like, let's say that there's not going to be an invasion. Do we think that a Kremlin that's under Vladimir Putin or any other Russian authoritarian is then going to somehow let Ukraine be a genuinely free and independent and autonomous state? I don't think so. In fact, I think the problem is going to be that as long as Russia remains a revanchist authoritarian state, it's always going to have problems with its neighbors, and Ukraine in particular. So what that means, as far as I can see it, without that kind of change, Western governments, those in the transatlantic sphere, need to understand that it's actually going to be a pretty long slog. That if we're going to be committed to our values and to the promises that we've made as a community, and to those that want to be a part of this community, as it appears the majority of Ukrainians do, then we have to accept that there's not going to be a quick solution to this.
and that there's going to have to be a willingness to continue to engage and support Ukrainian democratic governments going into this decade and the next one, and for however long it's going to take, with tenacity and with persistence. Now, in respect to, so if that's sort of what we're looking at in respect to whether or not there is or isn't going to be a full-scale invasion. Full-scale invasions and what Russia is going to do right now in order to try to impress upon Ukrainians in the world that they're in control have a lot of different, there's a lot of different tools, there's a lot of different levers. But again, I think that we need to recognize that they're going to have some now, and Vladimir Putin and his like in Russia are going to have others to use in the future, and that we just need to expect that this is not something that's going to be solved as much as everyone would like it to and then just move on. It's consistent. And so then why is it consistent then, and sort of what is the end game here? Well, I think if you look at Russia's foreign policy and its security policies, pretty much since Catherine the Great, the whole idea of Russia defense is that as a land empire, it needs to have its borders as far as they can possibly be away from whatever it considers the core of Rus to be. You know, it could be Moscow at this point, St. Petersburg in the past, but sort of whatever it considers to be its core heartland. And the farther you can push out those borders, the farther you're keeping away your enemies from being able to effectively take said capital. But what this means is that essentially if you're a Russian military planner or a national security policy decision maker, what you see as what we see as an expansive and offensive posture, as in going into Ukraine and saying this isn't our sphere of influence, they actually see as defensive. They see that they're protecting their own interests, and that comes down to a very discursive understanding between those that are trying to give Russia the guarantees that there isn't an expansion into Russia, that NATO is not poised to one day take over the Federation or anything like that, when, as far as they see it, unless they're in control of as much land as possible and keeping their imagined enemies at bay, they're going to continue to be, in our estimate, an offensive and expansive force in the Eurasian landmass. Šta može biti postignuto zahtjevom za sigurnosnim garancijama koje je Moskva uputila Sjedinjenim državama i NATO-u? Vjerujete li vi da bi se NATO mogao povinovati nekim od tih zahtjeva? It's a great question, Andy. I was very worried about this 3 or so weeks ago. I'm a little less so now, but that doesn't mean that I'm sleeping well. So let me unpack that a little bit. You know, the consequences of NATO bending to Russian demands in this regard and going so far as to limiting Ukraine's independent and sovereign right to determine whether or not it wants to be in a NATO alliance or another military alliance or another economic group. That's a fundamental principle. When you're an independent state in the world community and you're acting within it in a responsible manner, which the Ukrainian government does, then you should have certain rights and responsibilities that carry with that. And at this juncture, those are all being, apparently or potentially kicked to the curb, to the extent that NATO may recognize that certain big powers, in this case Russia, and in other instances in the Far East, in China, that because they're big powers, they get to have special concerns or special rights or what have you, which is, in my estimate, that's the first step to the unraveling of the world order that the West was able to construct in partnership with democracies around the world at the end of the Second World War. And it's that same order that has provided an unprecedented level of prosperity and security, not just in the transatlantic space, but around the globe. And NATO risks sacrificing that. I wasn't convinced they understood how high the stakes were initially. Reactions that we've been seeing lately, particularly from the Balts, from the Poles, from the Brits,
suggests that there's the checks, that there is an increasing critical mass of those states that are going to come together and say, look, France, look, Germany, even if you're going to be ambivalent and as far as we see it, equivocate on these matters, we're members of this alliance in our own right, and we have a voice. And if we have to come together as a group in order to impress upon you how much we recognize Ukraine's independence and freedom, and that we need to protect that within the limits of NATO's responsibilities, then that's something that I think that there's a possibility for success, and that NATO won't eventually, or God willing, NATO will not cave to Russian demands about Ukraine's decisions as to whether or not it gets to be in NATO or any other community. Richarde, hvala što ste govorili za Preko granice. Thank you very much, Andy. Always happy again to have a good talk with you. Take good care. A sada je vrijeme za neke druge vijesti. Evropski naučnici napravili su ogroman iskorak prema čistoj, gotovo neograničenoj energiji dobivenoj nuklearnom fuzijom. Stvorili su mini zvijezdu i zadržali je na 5 sekundi u laboratoriji Joint European Torusa sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Oboren je rekord star četvrt stoljeća u količini energije dobivene cijeđenjem 2 oblika vodika. Nije proizvedena velika količina energije, ali je dokazano da je dizajn još većeg reaktora koji se gradi u Francuskoj na pravom putu. Rad elektrana budućnosti, zasnovanih na fuziji, ne bi proizvodio stakleničke gasove, već samo veoma male količine nuklearnog otpada. A dok se u Velikoj Britaniji stvara naučna historija, iz kolumbijskog Medellina dolazi vijest koja samo jača stereotipe. Tokom rutinske saobraćajne kontrole policija je zaustavila vozača hitne pomoći. Sirene nisu bile upaljene, a on je tvrdio da prevozi oboljelog od covida. Na pitanje gdje nije znao odgovoriti, pa je uslijedila kontrola. U zatvorenim nosilima pronađeno je više od 118 kg kokaina. Na neobičan način učenici jedne škole u turskom Altinordu dobili su slobodan dan. U dvorištu im se naime srušio teretni kamion, srećom niko nije povrijeđen. Vozač je u uskoj ulici pokušao biti ljubazan i ustupiti prostor autu koje je išlo iz drugog smjera. I za kraj prvog izdanja Preko granice snimak donosi papiga sa Novog Zelanda. Divlja ptica iskoristila je momenat nepažnje na terasi jedne porodične kuće i ukrala uključenu GoPro kameru. To bi bilo sve za prvo izdanje Preko granice. Hvala vam za pažnju i vidimo se naredne sedmice.